פסחים פרק י' משנה ח' ואין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. And we don't end anything after the Pesach אפיקומן. Let's see what the אפיקומן is. כמו באפיקומן. It means within אפיקומן. What does that mean? וכבר הזכרנו, so we already mentioned, שמצווה לאכול את קורבן הפסח, that it's a commandment to eat the Pesach sacrifice, בסוף הסעודה. In the end of the meal. We eat the Pesach in the end of the meal. Why? Because it has to be eaten on the sova. כדי שיהיה נאכל על הסובה, so that a person is going to be already satiated. In other words, you have to get full from the Pesach sacrifice. ומכאן באה משנתנו ללמד, from here our Mishnah comes to teach us, שאחר אכילת הפסח, that after a person eats the Pesach sacrifice, he finishes the steak, אין מפטירים. כלומר, אין מסיימים את הסעודה. He says, you don't end the meal באפיקומן, in אפיקומן. Now what's אפיקומן? היינו, ברפרפאות. אפיקומן means dessert in our language. Desserts. ובמיני מתיקה שרגילים לאכול בקינוח סעודה. That means that after you eat the korban Pesach, you cannot eat דברי מתיקה. That's right. That's it. That's right. שאסור לאכול כלום אחר הפסח. One is not allowed to eat anything after the Pesach sacrifice. Why? כדי שישאר טעם הבשר של קורבן הפסח בפיו. So that the taste of the flesh of the sacrifice of Pesach is going to remain in his mouth. Now, what's the מילה אפיקומן? אפיקומן מילה יוונית. It's a Greek word. ומשמע, המשתה שאוכלים אחרי הסעודה. אפיקומן is the dessert time. Yeah, this is the dessert. They give you cakes, they give you fruits, they give you cake. Yeah. Exactly, that's the אפיקומן. That's what it means. Dessert. שאוכלים ביין, פירות, מיני מתיקה, you give extra wine, extra fruits, all kind of sweets. עיין, תוספוס רבי עקיבא, איגר ותפארת ישראל. Okay. So that's if you're going to say that the word אפיקומן comes from the Greek, and it means dessert. So אין מפטירים אחר. So after you eat the Pesach sacrifice, don't eat dessert. That's first explanation. Yeah. בגמרא דרשו מילה זו בדרך הנוטרקון. The Gemara explained this word according to the notrikon, according to the letters. Afiku man. They say it's not Greek, it's Aramaic. Afiku, to take out, and man is man. Like man from Shemaim. In other words, take out the man, take out the good stuff. That's what it means. Again, it means dessert. Take out, let's say the chocolate. Afiku man, the one that tastes good. Take out the same meaning. הוציאו מזון. Take out food. כלומר, שאין אומרים, which means don't say, הוציאו והביאו מיני מתיקה לקינוח סעודה. Again, the same meaning. Don't take out this food and give us the desserts. ויש דעות אחרות בפירוש פסקה זו. There's many explanations in this verse. ברם, פירוש זה שהבנו הוא עיקר לדעת רוב המפרשים. This is the explanation according to most commentaries. ונחלקו בגמרא, but there's a disagreement in the Gemara, אם בזמן הזה אין מפטירים אחר המצה אפיקומן. There's actually a disagreement. If now we're not allowed to eat after the matzah desserts. וההלכה היא, and the law היא, כמי שסובר שכשם שאין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, so just like the law is going to be, just like you don't eat after the Pesach sacrifice אפיקומן, כך אין מפטירים אחר המצה אפיקומן. Also now we don't eat anything after the matzah. כלומר, שאוכלים כזית מצה בגמר הסעודה, it says you have to end the meal with matzah. כלומר, שאוכלים כזית בזמן מצה בגמר הסעודה, you end the meat with the matzah, ואין תואמים אחריה כלום, and nothing after it. כדי שיהיה הפסק סעודתם, so at the end of the meal, וטעם המצה בפיהם, you're going to have the taste. It used to be the Pesach sacrifice, but now it's the taste of the matzah in the mouth. שאכילתה היא מצווה, because that's the only thing that's left for us, which is the commandment. Nothing else is a commandment there. ולפי שאחרי כזית מצה האחרונה אסור להפטיר באפיקומן, and since after the last matzah
one is not allowed to end with desserts, היינו לאכול כלום, to eat anything. לכן קראו לאותו פרוסת המצה שאוכלים בסוף הסעודת הסדר בשם אפיקומן. That's why we call it, this is your dessert. The matzah becomes the dessert. That's what it is. And that's why it's in completely the end of the meal. It says, what's it? It's in the time when you eat dessert. So you want to eat dessert, the only thing that's left, this is the dessert. Eat the matzah. Yeah. That's why we call it afikoman. The Pesach. Yeah. You say the matzah, but in the old time it used the bread. In the old time it used to be the Pesach. Today we don't have the Pesach, so we do the only mitzvah that there is, which is the matzah. Finish that one. Yashnu miktsatan. What happened if half the table or the minority of the table falls asleep? It's late, it's night. אם אחדים מבני החברה ישנו לאחר שהתחילו באכילת הפסח, if a few from the group started sleeping after they started eating the Pesach sacrifice, יאכלו כשהם מתעוררים. They're allowed to continue to eat the Pesach sacrifice when they wake up. מותר להם לחזור ולאכול ממנו. They're allowed to come and re-eat from it. Why? הואיל ושאר בני החבורה לא הסיחו דעתם ממנו. Because there's still somebody who's eating it. Somebody is within the meal. The action. כולן, but if everybody on the table fell asleep, אבל אם כולם ישנו, but if everybody fell asleep, לא יאכלו. They're not allowed to continue to eat. Why? לפי שהסיחו דעתם מן הפסח, because they didn't have in their mind that they're doing the mitzvah of eating the Pesach sacrifice. והרי זה כאילו מתחילים אחרי השינה לאכול את הפסח במקום אחר. So we find it out, we said you're not allowed to eat the Pesach in two places, you're also not allowed to eat the Pesach in two different times. So once you sleep, it's considered to be, that's it, it's a new time, it's a hefsek, that's right. ואסור לאכול הפסח בשתי מקומות. And one is not allowed to eat the Pesach in two places. כדעת רבי יהודה. רבי יוסי אומר, Rabbi Yossi says, נתנממו יאכלו. If they didn't really sleep, they took a nap. נתנממו. Yeah, נתנממו יאכלו. יש מפרשים שרבי יוסי בא להחמיר. There are those who explain that Rabbi Yossi actually comes to be stringent. שאפילו ישנו מקצתם אינם אוכלים בפסח, אלא אם כן נתנמנמו בלבד. It says, even if they just didn't really fall asleep. You know, like going in and out. ומבואר בגמרא, the Gemara explains, כגון שקוראים לו והוא עונה. What's the difference between a sleeper and a מתנמנם? A מתנמנם, you say his name, you say, I wasn't sleeping. I wasn't sleeping. Yeah, Yoshen means you can say his name 100 times. He is God. So that's the difference. How you know the difference in מתנמנם and Yoshen? ומבואר בגמרא, כגון שקוראים לו והוא עונה. If you call him and he answers, then he's מתנמנם. אבל אינו יודע להשיב דבר הצריך סברה. But if you ask him a question that he needs to think about, you say, what's going on? כשמזכירים לו נזכר, but when you remind, you say, yeah, now I remember. Yeah. אבל אם נרדמו, but if they actually fell asleep deep, ששקעו בשינה, then לא יאכלו כשיתעוררו מדרדמם. Then they're not allowed to eat when they are wakened up from the sleep. ויש מפרשים שרבי יוסי בא להקל. Some say that רבי יוסי came to be lenient. שאפילו ישנו כולם אם נמנמו בלבד, מותר להם לאכול מן הפסח. That it says, even if everybody is מתנמנם, it's okay. ברם, ברם, אם נרדמו כולם לא יאכלו, but if they all fell asleep, they're not swimming. וההלכה כרבי יוסי. And the halacha is like Rabbi Yossi, but we don't know if he's machmir or mekel, so we're stuck.